Okay, so today we have to describe that is quantum chemistry lecture number 5. Okay, so first I have to describe that is Sommerfeld extension of the Bohr theory. Second one, fine lines of hydrogen atom. And third one, that is Heisenberg uncertainty principle. Okay, so today I have to describe that is quantum chemistry lecture number 5. That is first one, that is Sommerfeld extension of the Bohr theory. I already previous class I discussed about Bohr theory. So there must be, I was told that that is there must be, I gave the idea about principal quantum number, right? That is n. So we get the next idea of azimuthal quantum number, that is the next quantum number from the theory of Sommerfeld extension of Bohr theory. Okay, so there must be the process of quantum chemistry can be start from Rutherford solar model, then that should be modified by Bohr's theory, and the Bohr's theory also modified by Sommerfeld extension of the Bohr's theory. So there must be the long modification can be done. Okay. Next one I will describe today, that is about the fine lines of hydrogen atom. Okay, already in the previous class I discussed about the hydrogen spectrum. There must be Lyman series, Paschen series, Beckett series, Fund series, so on, and their transition. But there must be some fine lines can also be observed by the modern spectroscope. Okay, and that should be explained by Sommerfeld extension theory. Okay, and last one today I will describe about the Heisenberg uncertainty principle, which is very important. Okay, so now I start. Okay. Sommerfeld's extension of the Bohr's theory. Sommerfeld's extension of the Bohr theory. Now I start. Few years later, the use of spectroscopies of high resolving high resolving power revealed the
presence of the fine structures. That means what? That is group of closely paced spectral lines. In the spectrum of hydrogen. Bohr's theory could not explain the occurrence of groups of the closely paced spectral lines. The theory was therefore extended by Sommerfeld. Okay. Idea of elliptical orbit. Okay. So Sommerfeld extension of the Bohr theory, that is few years later, that is after Bohr's postulate, Bohr's mathematical expression, after some years gone, there must be using the modern spectroscopic tool and with high dissolving power, reveal that the presence of there must be fine structure. That means group of closely placed spectral lines that should be present in the hydrogen spectrum. In the spectrum of hydrogen. Okay. So Bohr's theory could not explain the occurrence of group of the closely paced spectral line. Bohr's theory only explained the types of line, but there must be in the lines there must be so many closely paced lines are there. So this is called as a fine spectrum. So this fine spectrum could not explain by Bohr's theory. Okay. So that's why the theory was extended by Sommerfeld, and there must be, we have to taken the concept of elliptical orbit. Okay. So few years later, the use of spectroscopic of high resolving powers revealed the presence of the fine structures, group of closely paced spectral lines in the spectrum of hydrogen. The Bohr's theory could not explain the occurrence of groups of the closely paced spectral lines. The theory was therefore extended by Sommerfeld idea of elliptical orbit. That means what? After that, one thing remember, first Rutherford solar model that should be established. There must be the basic idea of atomic structure that should be given in the Rutherford model. Okay, so there must be what is given, that is in the nucleus there must be positively charged particle, that is photons are there, and along with there must be neutrons are there, and again there must be some shells are there, and in this shell there must be electron revolving around the nucleus. Okay, and there must be in between of electrons and protons there must be electrostatic force of attraction, and this electrostatic force of attraction balances out with the centrifugal force of electron. Okay, and due to this electrons and protons are stable in the atom. Electrons never go beyond of the atom or never
fall on the nucleus. Electron always static in their motion in a particular shell, right? Due to this balancing forces. Okay. After that, there must be Bohr's theory that should be modified the Rutherford model. How? That should be give the idea about the particular angular momentum. Electron not only move in a particular orbit, but also electron only moving in a particular orbit where the angular momentum equal to integral multiple of h by 2 pi. Okay. Otherwise, electron never move in a the permissible shells that should be provided for the electron should be should have angular momentum, that is mvr equal to nh by 2 pi, right? Otherwise the other orbits are not permissible for the electron. Okay, this is the thing. And there must be hydrogen spectrum first described by Bohr. Okay, so there must be, after that, on the timing of Bohr, there must be not the spectroscope or spectroscopes are not so much developed. Okay, so that's why there must be the development is limited, right? So in the case of Sommerfeld, there must be spectroscope already developed, already using high resolving power of tool. There must be Sommerfeld able to find out the fine lines of hydrogen spectrum. Okay, so that's why this is not the theory only, this is the extension of Bohr theory, that is Sommerfeld theory. Okay, and always remember, in the Rutherford there must be the idea of shells are given. In the Bohr theory there must be circular shells are given, and in Sommerfeld we have to take in mind that is elliptical orbit. Okay. Okay, so there must be, see, that is few years later of Bohr theory, there must be using of high resolving power spectroscopic tools. Okay, so there must be Sommerfeld saw that there must be presence of fine structure. There must be closely placed lines present in the hydrogen spectrum. Okay, so which these closely placed lines are not never explained by Bohr theory. Okay, so that's why the extension of Sommerfeld theory was established to explain the fine structures of or fine lines of hydrogen spectrum, and also there must be some elliptical orbit concept. Okay, তাহলে বোর থিওরির কিছু বছর পর যেহেতু যত দিন যাচ্ছে কি হচ্ছে, স্পেকট্রোস্কোপিক যত টুলগুলো হয়, মডার্ন টেকনোলজি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছে, আরও ডেভেলপ হয়েছে, তাই তো? তো বোরের সময় যে টুলগুলো ছিল সেখান থেকে সমরফিল্ডের সময় কি হয়, টুলগুলো আরও উন্নত হয়। তো হাই রিজলভিং পাওয়ার যুক্ত স্পেকট্রোস্কোপিক টুল দিয়ে দেখা যায় যে হাইড্রোজেনের মধ্যে যে তোমার লাইনস আছে, সেই লাইনের মধ্যে আবার ক্লোজলি পেস্ট লাইন আছে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইন স্ট্রাকচার। হাইড্রোজেন যে স্পেকট্রাম আছে সেটা দ্যাটস ওকে, কিন্তু সেই স্পেকট্রামের মধ্যে আবার ক্লোজলি পেস্ট লাইন আছে, যেটাকে বলে ফাইন স্ট্রাকচার। সেই ফাইন স্ট্রাকচার কিন্তু বোর থিওরি বলেননি, তার জন্য কি হয়, সোমারফিল্ড এক্সটেনশন থিওরি আসে। ঠিক আছে, আর শুধু তাই না, সোমারফিল্ড থিওরি ইলেকট্রিক্যাল অরবিটের একটা ধারণা দেয়। ঠিক আছে, ওকে। এটা হয়নি, তা ওকে। এখানে হলো n equal to 4, k equal to 4, দ্যাট ইজ ফর সার্কুলার অরবিট। এটার জন্য হলো n equal to 4, k equal to 3, দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক্যাল অরবিট। এখানেও হলো n equal to 4 is there and k equal to 2, and last one that is n equal to 4, k equal to 1. Oh. অন্য কিছু হয়ে গেছে 1
এবার দেখো, according to Sommerfeld, an electron revolving around a central positively charged nucleus is so influenced by the nuclear charge that it is set into motion in elliptical orbits with the nucleus situated at one of the foci. Thus, while according to Bohr's theory, electrons move in circular orbits. According to Sommerfeld's modification, electrons move in elliptical orbits. Okay. So according to Sommerfeld, an electron revolving around a central positively charged nucleus is so influenced by nuclear charge and that is set into a motion in elliptical orbits with the nucleus situated at one of the foci. Okay. So there must be in the picture I already given, that is first this is the n equal to k equal to 4. Right? N equal to k equal to 4, there must be circular orbit, and otherwise when k is less than n, there must be elliptical orbits are there. তো যখন তোমার n equal to k equal to সেম ভ্যালু হবে, n equal to k হবে, তখনই শুধুমাত্র তোমার সার্কুলার অরবিট হবে, আদারওয়াইজ বাকি যে শেলগুলো হবে সেগুলো ইলেকট্রিক্যাল হবে। ওকে, ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড ইট। ওকে, তো সোমারফিল্ড তিনি বলেন দ্যাট ইজ according to Sommerfeld, the electron revolving around the central positively charge, that is obvious correct, but there must be some electrical orbits are there. Okay, clear? So according to Sommerfeld, an electron revolving around a central positively charged nucleus, but that should be influenced by nuclear charge obviously, because there must be attraction force that should be between electron and protons are there, and also there must be a motion that should be, this motion can be carried out in a elliptical orbits. Okay, now thus while according to Bohr theory the electrons move in a circular orbit, right? I already discussed in the previous lecture, that is Bohr's theory, there must be only given the circular orbit concept, there must be no elliptical orbit concept is there, right? So according to Sommerfeld modification, electrons that should be move in a elliptical orbit, and here must be the circular orbit is the special case, always remind it. Okay,
তো সোমারফিল্ডের মতে ইলেকট্রন একটা পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে, অবশ্যই ঘোরে, আর সেটা তোমার পজিটিভ চার্জের টোটাল পজিটিভ চার্জের উপরেও ডিপেন্ড করে, কারণ সেখানে একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স আছে। ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স আছে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আছে, যার জন্য ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট মোশনে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে, রাইট? তো সেখানে তোমার ওই নিউক্লিয়ার চার্জের ওপরও ডিপেন্ড করে কতটা পরিমাণ নিউক্লিয়ার চার্জ তোমার নিউক্লিয়াসে আছে। কিন্তু এখানে কথা হলো তোমার সোমারফিল্ডের মতে ইলেকট্রন অবশ্যই পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘোরে, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল অরবিট বা উপবৃত্ত যেটা বলে, উপবৃত্তাকার পথে ঘটে, উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে, ঠিক আছে? কিন্তু বোর থিওরি তো তা বলেননি। বোর থিওরির মতে সেখানে শুধু বৃত্তাকার পথের কথাই বলা হয়েছে, ঠিক আছে? দেয়ার মাস্ট বি অনলি গিভেন দ্য সার্কুলার অরবিট, তার মানে বৃত্তাকার কক্ষপথ, ঠিক আছে? কিন্তু সোমারফিল্ড তিনি বলেন যে বৃত্তাকার কক্ষপথটা হলো স্পেশাল কেস, যেখানে n=k হয়। n হলো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, k ইজ দ্য অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, দুটো সমান হলে তবেই শুধুমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথ হয়, আদারওয়াইজ সবসময় উপবৃত্তাকার কক্ষপথ হবে, ঠিক আছে? উপবৃত্তাকার কক্ষপথ হবে। ইলেকট্রিক্যাল অরবিট মানে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, ডিম্বাকার যে তুমি দেখছো এই ধরনের কক্ষপথগুলো হবে, ঠিক আছে? তো সোমারফিল্ডের মতে কি ইলেকট্রন তোমার পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে, ঠিক আছে, কিছু উপবৃত্তাকার কক্ষপথ অনুসারে, ঠিক আছে? অ্যান্ড অলসো বোর থিওরি মতে যেটা বৃত্তাকার কক্ষপথ ছিল সেটা সোমারফিল্ড এক্সটেনশন থিওরি দিয়ে মডিফাইড ভার্সন হয়ে বলা হয় যে সেটা ম্যাক্সিমাম কেসে কী হবে, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ হবে। শুধু কিছু স্পেশাল কেস যেখানে n=k হয়, মানে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার আর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেম হবে যখন, তখনই শুধুমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথ হবে, আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য কেসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ হয়, ঠিক আছে? কি বললাম তোমার বোর থিওরিতে যেখানে শুধুমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তোমার সোমারফিল্ড এক্সটেনশন থিওরিতে বলা হয়েছে বেশিরভাগই উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, শুধুমাত্র একটা কেসে শুধুমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথ হতে পারে, সেটা হলো n=4, n=k, ঠিক আছে? অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার আর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার যখনই সমান হয়ে যাবে তখনই শুধুমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথ দেখা যায়, আদারওয়াইজ বাকি সব ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, ঠিক আছে? Only when n=k, principal quantum number equal to azimuthal quantum number, on that case there must be circular orbit, otherwise all the orbits are elliptical orbit. Okay, next এই যে এখানে n=k, n=4, k=4, that means n=k, সেজন্য এখানে হয়েছে সার্কুলার অরবিট হয়েছে, ঠিক আছে? আর বাকি সব ক্ষেত্রে দেখো n=4, k=3, তার মানে কি k less than n, n=4, k=1, তার মানে কি n less than k, তো যখন n less than k হয়ে যাচ্ছে তখনই হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অরবিট, বোঝা গেল? ওকে, কে এর ভ্যালু কখনো n এর থেকে বেশি হবে না, এটা মনে রাখবে, হয় ছোট হবে কে এর ভ্যালু, না সমান হবে। এবার কে এর ভ্যালু যখনই n এর ভ্যালু সমান হবে তখনই হবে বৃত্তাকার কক্ষপথ বা সার্কুলার অরবিট, আর আদারওয়াইজ যখনই কে এর ভ্যালু n এর ভ্যালুর চেয়ে কম হবে তখন হবে ইলেকট্রিক্যাল অরবিট বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ। ওকে, in the later case electron moves in elliptical in the later case there will be a major axis and a minor axis, having different lengths. As the orbit broadens,
the length of the two এটা লাগবে না। আচ্ছা, এটা লিখেই নাও। As the orbit broadens, the length of the two axes becomes closer. Thus, the circular orbit, the circular orbit is only a special case of elliptical orbits. Okay. So in the latter case, there will be a major axis and minor axis. That means what? Major axis, এই যে ইলেকট্রিক্যাল বললাম, এখানে দেখবে এখানে এটা থাকে উপকেন্দ্র, ঠিক আছে, এখানে থাকবে উপকেন্দ্র। এটা আমি যদিও ক্লাস 12-এ পড়েছি, আমার তারপর ইলেকট্রিক্যাল অরবিট নিয়ে খুব একটা আমার মনেও নেই, কিন্তু ক্লাস 12-এ থাকে উপবৃত্তাকার আর অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত, প্যারাবোলা, হাইপারবোলা, ইলেকট্রিক, ইলিপস, এগুলোর অঙ্ক থাকে, ঠিক আছে, সেখান থেকে আমি মনে রাখতেছি বলছি। এই যে দূরত্বটা, আই থিঙ্ক এটাকে বলা হয় মেজর এক্সিস। আমি যদিও এটা দেখে নিব, হ্যাঁ, তবুও আমি বললাম এটা হলো মাইনর এক্সিস। এবার যদি এই দূরত্ব, এই যে এই দূরত্বটাকে, এটা কী করে দেখাবো, এই যে এই দূরত্বটাকে যদি তুমি কমিয়ে দাও, কমিয়ে দিয়ে যদি তুমি এইভাবে করে কনভার্ট করে দাও, তাহলে কী হবে, বৃত্ত হয়ে যাবে। এই ডিস্টেন্সটা সাপোজ এটা পি, এই ডিস্টেন্সটা সাপোজ কিউ। এবার পিটাকে যদি তুমি কমাতে থাকো তাহলে কি হয়ে যেতে পারে, পি ইকুয়াল টু কিউ হয়ে যেতে পারে। আর পি যখনই ইকুয়াল টু কিউ হয়ে যাবে তখন সেটা কী হবে, সার্কুলার অরবিটে কনভার্ট হবে। এখানে দেখো, এখানে পি অ্যান্ড কিউ দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু আর রেডিয়াস, দ্যাট ইজ মাস্ট বি রেডিয়াস, ব্যাসার্ধ। তো এটাই বলছে, ফর দ্য ইলেকট্রিক্যাল অরবিট দেয়ার মাস্ট বি মেজর অ্যাক্সিস, মাইনর অ্যাক্সিস দেয়ার উইথ রেসপেক্ট টু দ্য elliptical center. Okay, and when the orbit that should be broadened, the length of the two axes that should be become closer, and on that time sometime that is p that should be equal to q and that should be equal to r, and then there must be circular orbit can be generated. So that's why given when n equal to k, so there must be circular orbit can be seen. So circular orbit is the special case, and most of the cases there must be orbit is elliptical, but circular orbit can also be seen, but circular orbit is the special case when that is n equal to k. Okay, so that should be given. তো বোর থিওরিতে যেখানে সার্কুলার অরবিটকেই তোমার ধরে করেছে সেটা কিন্তু আদৌ সম্পূর্ণভাবে নেওয়া যাবে না। কেন নেওয়া যাবে না? কারণ এখানে সোমারফিল্ড এক্সটেনশন করে, থিওরিটা এক্সটেনশন করে মডিফাইড ভার্সন করে, যেখানে কি বলা হয় যে ইলেকট্রিক্যাল অরবিটই হলো মেন দেখা যায় শুধু যখন তোমার n ইকুয়াল টু k এর ভ্যালু সমান হয়, তখন কি হয়, দুটো মেজর এক্সিস মাইনর এক্সিস অলমোস্ট কাছাকাছি ক্লোজার হয়ে যায়, ইভেন ইকুয়াল হয়ে যায়। তো যখন তোমার ইকুয়াল বা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল হয়ে যায় তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, সার্কুলার অরবিট জেনারেট করে, আর সেই জন্য সার্কুলার অরবিটকে কী বলা হয়, স্পেশাল কেস বলা হয়। ঠিক আছে, ওকে। তো দেয়ার উইল বি এ মেজর এক্সিস, মাইনর এক্সিস দ্যাট শুড বি দেয়ার উইথ ডিফারেন্ট লেন্থ উইথ রেসপেক্ট টু সেন্টার অফ দ্য সেন্টার অফ ইলিপস। ওকে, তো দেখো ইলিপসে দেখো উপকেন্দ্রে দেখো এখানে দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ ইলিপস, and with respect to center of ellipse there must be two axes can be there, one major axis, other minor axis, that is p and q, and obviously in the picture you see that p and q are not same. Okay, the major axis has higher length than minor axis. Okay, but if the orbit is broadened and somehow if p is almost approximate to equal to q, so on that case there must be we can get circular orbit. So that's why circular orbit is the special case. Okay, বোঝা গেল? এই যে p
আর এই যে কিউ, এই যে কি করে দেখাবো, এই যে পি আর এই যে কিউ, এই দুটোকে যদি আমি অলমোস্ট কাছাকাছি নিয়ে আসি, যদি এটা কমাতে 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 এখানে নিয়ে যাই, এই যে এরকম যদি করে ফেলি, তাহলে কি হবে, পি ইকাল টু কিউ হয়ে যাবে, কিউ ইকাল টু ধরে নাও আর রেডিয়াস, তাহলে কি হয়ে যাবে, সার্কুলার অরবিট তৈরি হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট, ইফ ইউ এনি ডাউট ইউ ক্যান সে। ওকে, এবার দেখো, the electron traveling in an elliptical orbit will have its angular momentum. The momentum according to the quantum theory must be quantized. And thus can have limited number of values given by the factor of kh by 2 pi, where k is an integer. Known as azimuthal quantum number. Okay, so the electron traveling in elliptical orbit will have its angular momentum, right? If electron moving around the circular orbit, so there was already given in the Bohr's theory that is angular momentum can be generated, right? So when we have to study that is Sommerfeld extension theory, that is nothing but that is a modification of Bohr's theory, right? So there must be no exception is there, that is the almost parallel knowledge and parallel concept that should be there, okay, because this is a modification. Okay, so that's why when electron revolving around the nucleus in a particular elliptical orbit, so there must be some motion is there, and due to this motion some angular momentum can be generated, right? The momentum according to the quantum theory must be quantized to obviously integral multiple of h by 2 pi, that is there must be given kh by 2 pi, and k is an integer known as azimuthal quantum number. এবার জিনিসটা বোঝো, যদি বোর্স থিওরিতে আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে? বোর্স থিওরিতে কিন্তু এটা kh by 2 pi ছিল না, এটা nh by 2 pi ছিল। দরকার হলে আগের লেকচারে গিয়ে দেখবে যে দ্যাট ইজ কি আছে, nh by 2 pi, এখানে kh by 2 pi দেওয়া আছে, তো এটাও হলো মডিফিকেশন। যে সোমারফিল্ড বলেন nh by 2 pi না, kh by 2 pi, কে হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ঠিক আছে? তো এটা তার আরেকটা মডিফিকেশন। একটা মডিফিকেশন হলো ইলেকট্রিক্যাল অরবিটের কনসেপ্ট, এটা হলো সেকেন্ড মডিফিকেশন, যে ইলেকট্রন যে একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, সেখানে একটা কৌণিক ভরবেগ আছে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগ আছে। তো সেই কৌণিক ভরবেগ কিন্তু ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h by 2 pi এর সমান,
যেখানে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু এন নয়, সেটা এন, সেটা এন নয়, সেটা কে। ঠিক আছে, তাহলে MVR ইকুয়াল টু KH বাই 2 পাই, যেটা বোর থিওরিতে কী ছিল, MVR ইকুয়াল টু NH বাই 2 পাই, রাইট? সেটা সোমারফিল্ড থিওরিতে গিয়ে কী হলো, MVR ইকুয়াল টু KH বাই 2 পাই, MVR ইকুয়াল টু KH বাই 2 পাই। কেন? কারণ তুমি অলরেডি আগের ছবিতে আমি দেখিয়েছিলাম যে এন এর ভ্যালু সেম, এন এর ভ্যালু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই 4, কিন্তু কে এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? তো একই এন এর ভ্যালু দিয়ে তো অনেকগুলো অরবিটকে ডেসিগনেট করা যায়, রাইট? তো সেই জন্য হচ্ছে কি, যে ইলেকট্রন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে বা সার্কুলার মোশনেও হতে পারে, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যে ঘুরছে তাতে একটা কৌণিক ভরবেগ জেনারেট তো করছে, তো সেই কৌণিক ভরবেগ ইকুয়াল টু NH বাই 2 পাই নয়, KH বাই 2 পাই। কে হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। Okay, so there must be electron traveling in an elliptical orbit. There must be surely angular momentum can be generated, and this angular momentum is quantized, and that should be equal to KH by 2 pi. Okay, so according to both theory কি বলা হয়, both theory তে বলা হয় that is MVR equal to NH by 2 pi, রাইট? কিন্তু এটা সোমারফিল্ডে তা বলা হয় না, সোমারফিল্ডে বলা হয় MVR equal to KH by 2 pi. Okay, and you all know A not equal to K. K is the azimuthal quantum number and N is the principal quantum number, right? So that means they are not same. Okay, that's it. This is the second modification. Okay. It can be shown N is the principal quantum number used by Bohr. You all know about that. K is the number used by Sommerfeld. Okay, are related to one another as কি হবে, N by K equal to length of major axis by length of minor axis. So it can be theory, that is it can be seen, that is N is the principal quantum number according to Bohr, right? Already given in the last lecture I told that. Okay, so N is the principal quantum number and used by Bohr, and K is the azimuthal quantum number used by Sommerfeld, right? So that is Sommerfeld extension theory made a relation, that is N by K equal to length of major axis by length of minor axis. Okay, N by K equal to length of major axis, length of minor axis. Okay, এবার if N equal to K, that means length of major axis equal to length of minor axis. Okay, যখনই হবে there must be circular orbit, otherwise not. Okay, circular orbit হতে গেলে তোমাকে n equal to k আর মেজর এক্সিস ইকুয়াল টু মাইনর এক্সিস হতে হবে, তাই আলটিমেটলি ইকুয়াল টু 1 হলেই তাহলে তোমার সার্কুলার অরবিট হবে। ওকে, 1 হলেই সার্কুলার অরবিট, আর নট ইকুয়াল টু 1 হলে ইলেকট্রিক্যাল অরবিট।
Okay, clear? That's why there must be circular orbit is given as special case. Okay, যদি n by k বা যেটা বললাম লেন্থ অফ মেজর এক্সিস বাই লেন্থ অফ মাইনর এক্সিস ইকুয়াল টু 1 হয়, তাহলেই কিন্তু আমি বলবো সার্কুলার অরবিট। আদারওয়াইজ যদি নট ইকুয়াল টু 1 হয়, তাহলে কি হবে? ইলেপ্টিক্যাল অরবিট। Okay, so this is the relation, that is n is the principal quantum number according to Bohr theory and k is the azimuthal quantum number according to Sommerfeld theory, and there must be a relation, that is n by k equal to length of major axis by length of minor axis. Okay, major axis by minor axis. If n equal to k or length of major axis equal to length of minor axis, there must be, we have to call this orbit is circular orbit. Okay, or you can say that is n by k ratio equal to length of major axis by length of minor axis ratio equal to 1, so that means circular orbit. If not equal to 1, that is elliptical orbit. Okay, clear? যদি ইকুয়াল টু 1 হয়, n by k এর ভ্যালু যদি ইকুয়াল টু 1 হয়, তাহলে সার্কুলার অরবিট, নট ইকুয়াল টু 1 হলে ইলেকট্রিক্যাল অরবিট। দ্যাটস ইট। ওকে, এবার অলওয়েজ রিমেম্বার, if n equal to 4, তো there must be L value always 4 to 1 হবে। k always remember k not equal to 0, never, k এর ভ্যালু কখনোই 0 হবে না। ঠিক আছে, তাহলে 1 থেকে স্টার্ট হবে, কত দূর পর্যন্ত? n পর্যন্ত। তাহলে এটা হবে 1 2 3 4, বা এটা বলতে পারো l এর ভ্যালু হয় তোমার 1 to n মাইনাস, সরি 1 to n পর্যন্ত ভ্যালু হয়। ঠিক আছে, তো এটা হবে ভ্যালু। বোঝা গেল? তাই যদি n এর ভ্যালু 4 হয়, l এর ভ্যালু কি হতে পারে? 4টা ভ্যালু হতে পারে, 1 2 3 4। ইফ n এর ভ্যালু যদি 3 হয়, সাপোজ n এর ভ্যালু 3, তাহলে l এর ভ্যালু কি হবে? 1 2 3 হবে, 1 2 3 হবে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে ভ্যালু হবে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট। If you have any doubt, you can say in the comment section, I will discuss, or otherwise I can make video and that should be uploaded in the YouTube. Okay, there must be no problem. Okay, এবার দেখো, according to Sommerfeld extension theory, referred as the Bohr Sommerfeld model. Okay, so according to Sommerfeld, extension of Bohr theory is called as Bohr Sommerfeld model, because there must, we have to take some Bohr concept and we have to take some Sommerfeld concept. Okay, the biggest বলবো না, সরি, এখানে কোনো কম্পেয়ার আমি করব না। তো দ্যাট ইজ দ্য গ্রেট সায়েন্টিস্ট, both of them, that is Bohr and also scientist Sommerfeld, they give the their concept, and these concepts are combined as an Sommerfeld extension theory. Okay, there must be some Bohr's concepts are there, there must be some Sommerfeld concepts are there, so that is the blended mode are called as Bohr Sommerfeld model. এই মডেলটার মধ্যে তোমার Bohr থিওরি আছে, Sommerfeld থিওরি আছে, তো সেটার একটা কম্বাইন্ড রূপকেই বলা হয় Bohr Sommerfeld থিওরি। ওকে, বা মডেল। ওকে, the energy depends not only on
n মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, লিখেও দিচ্ছি যা, প্রিন্সিপাল নাম্বার। But also on the L azimuthal quantum number, ওকে, কে কে হবে, এটা এল না, ঠিক আছে। Hence the transition of an electron from one energy level into two other energy level, that is must be n1, will be different as it would also depend upon the various possible values of k in the two states. This explains the occurrence, এটা ইউ হবে, হ্যাঁ, occurrence of groups of very spaced spectral lines observed in the hydrogen spectrum with modern spectroscope. Okay. So the energy depends not only on the n principal quantum number but also on the azimuthal quantum number. So there must be the energy. It's not only depend on the principal quantum number but also a k azimuthal quantum number. শুধুমাত্র এনার্জি শুধুমাত্র তোমার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ওপরই ডিপেন্ড করে না, বাট অলসো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা কে যেটা তার ওপরও ডিপেন্ড করে। তো এন আর কে দুটোই ভাইটাল ইন টার্মস অফ এনার্জি। ওকে ওকে, এবার হেন্স দ্য ট্রানজিশন of electron from one energy level, that is n2, to the other energy level, that is n1, will be defined as it would also depend upon the various possible value of k. So there must be the n2 to n1. Suppose আমি পরের ছবিতে করে দেখাচ্ছি, তোমার যে এনার্জি লেভেলগুলো আছে n2 থেকে n1, সেখানে কিন্তু কি হচ্ছে, k এর ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। The transition of an electron from one energy level, that is n2, to other energy level n1 will be defined as it would also depend upon the various possible of values of k. তো সেখানে এই দুটো স্টেটের মধ্যে k ভ্যালুটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। তো যার জন্য this explain the occurrence of group of that is very spaced spectral lines observed in the হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রা উইথ মোটর স্পেক্ট্রোস্কোপ। সেই জন্য কী হচ্ছে, যেহেতু কে ভ্যালুটাও চেঞ্জ হচ্ছে, সেই জন্য সেখানে গ্রুপ অফ লাইন্স অফ স্পেক্ট্রাম জেনারেট করছে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তো দ্য এনার্জি ডিপেন্ডস নট অনলি অন দ্য এন দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বাট অলসো ডিপেন্ড অন দ্য azimuthal quantum number. And when the electron that should be jumped from one energy level to other energy level, so there must be the k value can also be changes.
right? And that's why there must be some very spaced spectral lines that should be observed in the hydrogen spectrum, that is with modern spectroscope. Okay, clear? বোঝা গেল? Okay, next. যেমন আমি বললাম না, এই যে এই ভ্যালুটা, এটা ইলেকট্রিক্যাল অর্ডার, যেখানে এখানে n = 4 অ্যান্ড k = 4 আছে, রাইট? এবার এটা যদি এইভাবে করে দিই, তাহলে n = 4, k = কি আছে, 3 আছে। আবার n = 4, k = কি আছে, 2 আছে। তার মানে কি, n এর ভ্যালু তো সব জায়গায় সেম আছে, 4ই আছে, কিন্তু k এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই কি হচ্ছে, একটা তোমার n2 থেকে যখন n1-এ যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, শুধু n এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হওয়াটা ফ্যাক্টর না, k এর ভ্যালুটাও চেঞ্জ হওয়া ফ্যাক্টর। যদি n এর ভ্যালু চেঞ্জ নাও হয়, k এর ভ্যালু তো চেঞ্জ হচ্ছে, যার জন্য কি হচ্ছে, একটা শেল থেকে আরেকটা শেলে ইলেকট্রন যখন জাম্প করছে তখন কি হচ্ছে, তোমার স্পেকট্রাল লাইন বলে আরও তোমার ক্লোজলি পেস্ট হচ্ছে। বোঝা গেল? তো এইভাবে করে তোমার কি হচ্ছে, এনার্জির এমিশন হচ্ছে। তোমার অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ধরো, আমি কনফিগারেশন যখন করি 1s2 2s2 2p6 3s2, আমি করে দেখাচ্ছি। ফর 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। এবার দেখো, লক্ষ্য করো, জিনিসটা বোঝো। এখানে কিন্তু n এর ভ্যালু কি আছে, 2 আছে, এখানে n এর ভ্যালু 3 আছে, কিন্তু এখানে k এর ভ্যালু কি সেম, k এর ভ্যালু কি আছে, আচ্ছা, এখানে না পরবর্তীকালে k ভ্যালুটা না তোমার মডিফাইড হয়ে কিসে কনভার্ট হয়, l। আর l = কি হয়, n-1। তো এখানে l এর ভ্যালু হবে 0। ঠিক আছে, এটা আমি আবার আসতেছি, কে থেকে কি করে এল আসলো সেটাও আমি আসবো। তো কেটা মডিফাইড হয়ে এল হয়, যেখানে কে এল এর ভ্যালু হয়ে যায় এন, 0 থেকে এন হয় না, তখন এল এর ভ্যালু হয়ে যায় 0 থেকে, কে এর ভ্যালু কী ছিল, কে এর ভ্যালু, এটা আবার কি হলো, কে এর ভ্যালু তোমার, হ্যাঁ 1 টু তোমার এন ছিল, তো এবার এল এর ভ্যালু হয়ে যাবে 0 টু n-1। ঠিক আছে, এইভাবে করে কে থেকে এলে কনভার্ট করা হয়। আমরা পরবর্তীকালে যখন ফাইন স্পেকট্রামটাকে এক্সপ্লেন করব, তখন আমরা আর কে ধরবো না, তখন আমরা এল ধরবো, আর এল এর ভ্যালু 0 টু n-1। আর অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার হিসাবেও পরবর্তীকালে আমরা কে ধরবো, তা এল ধরবো, এল এর ভ্যালু 0 টু n-1। এবার দেখো, এন এর ভ্যালু এক্ষেত্রে 2 আছে, n = 2, বাট এক্ষেত্রে 2s2-র ক্ষেত্রে l = 0, p এর ক্ষেত্রে l = 1। তার মানে কি, এল এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে এল এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে, এর মানে কি, একটা শেলের মধ্যে অনেকগুলো সাবশেল আছে। দেয়ার মাস্ট বি ইন দ্য শেল, ইন এ পার্টিকুলার শেল দেয়ার মাস্ট বি সাম one or more than one subshells are there. Okay, that is 1s orbital, n = 1, there must be only one subshell is there. Okay, but for 2s orbital there must be two subshell there, that is s and p, right? In a 3 orbital there must be 3 subshell is there, s, p, d. So that's why there must be in the shell, there must be in between of shell, there must be lots of subshell. And that's why when electron jump from one energy level to other energy level, there must be so many lines that should be generated, and these lines are closely paced. And by this way hydrogen spectrum gets fine spectrum. Okay, বোঝা গেল? ওকে, আমি আরও আসবো, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, এবার আমরা ফাইন স্পেকট্রামেরই এক্সপ্লেনেশনে যাব। ফাইন স্পেকট্রাম, দেখো ইলেকট্রন মুভিং around the nucleus in a particular orbit.
have a particular angular momentum. Called orbital angular momentum. A portion of the energy of the electron will be associated with its angular momentum, which is described by the quantum number L. Call the orbital angular momentum quantum number. দেখো, find spectral electron moving around the nucleus in a particular orbit. Obviously, we'll have a particular angular momentum called as orbital angular momentum. So there must be electron when revolving around the nucleus. There must be particular angular momentum that should be generated, and this angular momentum is called as orbital angular momentum. So a portion of energy of the electron will be associated with this angular momentum, okay, which is described by quantum number L. তো এখান থেকে তোমার কোয়ান্টাম নাম্বার L এর কথা আসে, and that should be called as orbital angular momentum quantum number. Okay, and that should be later case, that should be also called as azimuthal quantum number. K is discarded. তো কেটাকে আর ধরা হয় না, তখন এলটাকেই অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আর পরবর্তীকালে এলকেই অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার হিসেবে ডিজিগনেট করা হয়, বিকজ ফর এ পার্টিকুলার অরবিট দেয়ার মাস্ট বি অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দ্যাট শুড বি ফিক্সড, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু টেক নট কে, উই হ্যাভ টু টেক এল। বোঝা গেল? তাই ইলেকট্রন একটা নিউক্লিয়াসের চাইতে পার্টিকুলার অরবিটে ঘোরে, যার জন্য একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জেনারেট হয়, একটা কৌণিক ভরবেগ জেনারেট হয়, সেই কৌণিক ভরবেগকে বলা হয় অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। ঠিক আছে? আর সেখানে এনার্জি অ্যাসোসিয়েট করে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামে, সেটা ডেসিগনেট হয় একটা পার্টিকুলার কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে, সেটাকে বলা এল। এলকে বলা হয় অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার, যেটা পরবর্তীকালে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার হিসেবেও ডেসিগনেট করা হয়। কে আর ধরা হয় না, এলকেই ধরা হয়। ঠিক আছে? K is discarded now, so we have to take L in place of K. Okay? This is related to n. কীরকম? L এর ভ্যালু হয় 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. Okay? And that should be called as energy subshell বলা হয়। Okay? L is called as energy subshell. Now, suppose L equal to
n-1, মনে রাখবে এটুকু, এর ভ্যালু 0 to n-1 হয়। ওকে, 0 to n-1। এবার দেখো সাপোজ n এর ভ্যালু তোমার কি আছে 1 2 3 অ্যান্ড সো অন। এক মিনিট, n এর ভ্যালু 1, তাহলে n এর ভ্যালু কি হতে পারে 0 হবে, অ্যান্ড 0 ফর s অরবিটাল, ঠিক আছে। ওকে, এবার n এর ভ্যালু 2, তাহলে এর ভ্যালু কি হতে পারে 0 অ্যান্ড 1 হবে, 0 ফর s 1 ফর p। n ইকুয়াল টু 3 হলে কি হবে, এর ভ্যালু হবে 1 2 3, 1 for s orbital, s subshell, and that is p and that is d। ডিটাকে ছোট হাতে দিলাম, যা, ঠিক আছে। তো এইভাবে করে কিছু সাবশেলে কনভার্ট হয়, ঠিক আছে। যখন তুমি কনফিগারেশন করবে 1:2 2:2 2b6 3:2, তখন দেখবে একটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের আন্ডারে অনেকগুলো সাবশেল আছে, s p d f, ঠিক আছে। জি এইচ এগুলো ইউজ হয় না, এগুলো সাধারণত টার্ম সিম্বলই ইউজ হয়। তো টার্ম সিম্বল বা আরেকটা কি বলা হয়, টার্ম সিম্বলই তো বলা হয় না, টার্ম সিম্বলের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। কিন্তু যখন তোমরা কনফিগারেশন করবে দেখবে আপ টু এফ সাবশেল পর্যন্তই তোমার যতটা গুরুত্ব, তারপর থেকে অত গুরুত্ব নেই। তো মোটামুটি তোমার এফ পর্যন্ত গুরুত্ব আছে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে দেখবে ধরো 4, n=4, ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 4। তো 4-এর মধ্যে কী কী আছে, 4s2, 4p6 আছে, 4d10 আছে, অ্যান্ড 4f14 আছে। এখানে আমি ফুলফিল শেলগুলোই দিয়ে দিলাম, গোটাটাই ফুলফিল দেখালাম। তো এখানে আমার 4টে সাবশেল আছে, এস পি ডি এফ, যেখানে n=4। তো এইভাবে করে তুমি কি পাবে, n=4-এর মধ্যে তুমি l=0 1 2 3 পাবে। তো 0 ফর এস অরবিটাল, 0 1 ফর পি, অ্যান্ড 2 ফর ডি, অ্যান্ড 3 ফর এফ। ওকে, তো এগুলোকে সাধারণত সাবশেল বলা হয়, কিন্তু যেহেতু আমরা যখন ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি ডিল করি তখন আমরা এফ অরবিটাল ডি অরবিটাল হিসেবে বলি, কিন্তু এগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি দে আর সাবশেল। আর n=, যে ভ্যালুটা হয়, যে n1=1, n2=2, তো এগুলো হলো শেল। আর শেলের আন্ডারে যে এস পি ডি এফ আছে এগুলো হলো সাবশেল। ওকে, ওকে, নেক্সট। এবার মনে রাখবে এল এর ভ্যালু কী হয় 0 1 2 3 4 আপ টু এত দূর পর্যন্ত দিলাম, আরও হতে পারে। তো আমার মোস্টলি আমার কাজে লাগে হলো 0 ফর এস, 1 ফর পি, 2 ফর ডি, অ্যান্ড 3 ফর এফ। এরপরে তো আরও হতে পারে, জি হতে পারে, আরও সো অন। এগুলো হলো এই যে ক্যাপিটাল লেটারগুলো ইউজ হয়, ক্যাপিটাল লেটার, these capital letters are used for term symbol, টার্ম সিম্বল বা টার্ম বার করার জন্য ইউজ হয়। টার্ম সিম্বল হলো তোমার 2s + 1 LJ, এটা আরেকটা ইউজ হয় যেখানে যে ভ্যালু ছাড়াই 2s + 1 L, যেখানে মনে হয় আই থিঙ্ক ওটাকে বলে টার্ম বার করা। তো এই ক্ষেত্রে আমার লাগে। আর আদারওয়াইজ যখন তুমি কনফিগারেশন করবে বা সাধারণভাবে ডিল করবে তখন দেখবে তখন ছোটো হাতে ইউজ হয়, এস পি ডি এফ, ঠিক আছে। তো এইগুলো সাধারণত ডেজিগনেট করে সাবশেলকে। কোথায় ইউজ হয়, কনফিগারেশন রিলেটেড জিনিসগুলোতে ইউজ হয়। ওকে, বোঝা গেল। ক্যাপিটাল লেটারগুলো ইউজ হয় তোমার টার্ম বার করার জন্য। টার্ম আর টার্ম সিম্বল কিন্তু সেম নয়। একটা হলো টার্ম বার করতে গেলে সেখানে 2s + 1 L বার করলেই যথেষ্ট, যেমন 5D 2D 2F 3F এগুলো ইউজ হয়, ঠিক আছে। যেগুলোর একটা অনেক বড় একটা রোল আছে অর্গাল ডায়াগ্রামে, যেটা আমি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যখন করাবো তখন বলবো। অর্গাল ডায়াগ্রামে, যেখানে অর্গাল ডায়াগ্রামে তোমাকে বিভিন্ন ট্রানজিশন বের করতে হয়, 5T2G2 5EG এরকম টাইপের, A2G, এগুলো বার করার জন্য তোমার লাগে টার্ম। আরেকটা হয় টার্ম সিম্বল, যেটা হলো 2s + 1 LJ, যেটার মধ্যে তোমাকে প্রথমে স্পিন বার করতে হবে, স্পিনের সঙ্গে সেখানে স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি বার করতে হবে, এল এর ভ্যালু বার করতে হবে, অ্যান্ড অলসো জে এর ভ্যালু বার করতে হবে, হাফ ফিল্ড অ্যান্ড মোর দেন হাফ ফিল্ড
লেস দেন হাফ ফিল্ড সেটার উপর ডিপেন্ড করে L মাইনাস এস, L প্লাস এস, অ্যান্ড যেটা হাফ ফিল্ড হয় সেখানে L ইকুয়াল তোমার L ইকুয়াল টু আই থিঙ্ক 0 হয়, আই থিঙ্ক নাকি, যাই হোক সেখানে L প্লাস এস আর L মাইনাস এস হয় না, তোমার দুটো একই ভ্যালু দেয় যখন হাফ ফিল্ড হয়। তো এইভাবে করে বার করতে হয়, ঠিক আছে? যখন আমি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করাবো তখন করাবো। আর এই যে ছোটো হাতের যে SPDF মানে স্মল লেটার, দে মাস্ট বি ইউজ মোস্টলি ফর কনফিগারেশন। আর তোমরা জানোই কনফিগারেশন অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে, নট অনলি ফর কনফিগারেশন লেখার জন্য নয়, কনফিগারেশন একটা অনেক বড় রোল আছে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের জন্য, VSEP থিওরি, BBT, লটস অফ থিংস দ্যাট শুড বি এক্সপ্লেন। নট অনলি দেন হাইব্রিডাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রমোশনাল এনার্জি, হাইব্রিডাইজেশন এনার্জি এগুলো করার জন্য তোমার কনফিগারেশন খুব ইউজ হয়। এছাড়া কনফিগারেশন রিলেটেড অনেক কোশ্চেন আসে B.Sc M.Sc-তে, ঠিক আছে? তো কনফিগারেশনে স্মল লেটারগুলো ইউজ হয়। ওকে, এবার দেখো ওকে, সাপোজ সরি, ওহো, suppose in a spectral study on excitation of hydrogen atom, the solitary electrons move to the fourth energy level. The fourth major energy shell বলছে কিন্তু shell will have 4 subcells, that is S, P, D, F. Electronic transitions would take place from these four subcells to the lower levels. The energy released during these transitions would appear in the form of a group of 4 spectral lines.
differing only slightly in their frequencies বহুবচন যেহেতু because the energies of SPDF differ slightly. GH slightly. Now, suppose in a spectrum study on excitation of hydrogen atom, the solitary electron move on the fourth energy level. Suppose, okay. So the fourth major energy level have fourth subshell, that is SPDF. So electronic transition would take place from this four subshell to the lower level, right? So the energy released during this transition would appear in the form of a group of four spectral lines of differing slightly in their frequency because the energies of SPDF differ in the slightly. Okay. So there must be suppose electron of hydrogen that should be excited and that should be go on the fourth energy level. Okay. N equal to 4, right? Suppose electron of hydrogen atom that should be get excited by absorbing some amount of energy and that should be go on the fourth energy level, that means N equal to 4, right? So when this electron come back, so there must be, we have to remind it that is fourth energy level have the fourth subshell, that is SPDF, right? According to values of L, SPDF 4 subshells are there. So there must be, if the electron come back, so there must be not only the one possibility that is the principal quantum number can be changed, but also there must be azimuthal quantum number has also the profound role in that case. কারণ there must be in the Bohr theory that is already tell that is electron can jump from one shell to other shell. One shell to other shell, that is fourth energy level to third energy level, fourth energy level to second energy level, fourth energy level to ground state, right? So there must be n can be vary, that means electron can jump from shells to shells, right? But Sommerfeld not only Sommerfeld tell that there must be not only this possibility hold, but there must be some other possibility also hold. That means there must be electronic transition can be occur in the subshell to subshell also. Okay, and that's why as SPDF they have slightly defined energy, so there must be the other possibilities also there. That is electron can jump from one subshell to other subshell also. So that's why there must be in the lines between of lines, there must be lots of spectral lines that should be generated. This is the main things of the fine structure of hydrogen spectrum. Okay, বোঝা গেল? তার মানে বোর থিওরি তিনি শুধু প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে ডিল করেন, যে সাপোজ ফোর্থ এনার্জি লেভেলে যদি ইলেকট্রন গিয়ে পৌঁছায় তো সে কী করবে, তার যখন ফিরে আসবে তখন সেটা সেকেন্ড এনার্জি লেভেলেও ফিরে আসতে পারে, থার্ড এনার্জি লেভেলেও ফিরে আসতে পারে, n equal to 1-এও ফিরে আসতে পারে, রাইট? n equal to 4 থেকে n equal to 3, n equal to 4 থেকে n equal to 2, n equal to 4 থেকে n equal to 1-এও ফিরে আসতে পারে। বাট নট অনলি দ্যাট, সোমারফিল্ড তিনি কী বলেন, এক একটা শেলে অনেকগুলো সাবশেল থাকে, ঠিক আছে? n equal to 4 হলে সেখানে এর ভ্যালু কী হয়, 0, 1, 2, 3, তার মানে 4টে সাবশেল আছে SPDF। তো সেই 4টে যে সাবশেল আছে তাদের কিন্তু এনার্জি সেম নয়, তাদের এনার্জি কিছুটা হলেও ডিফারেন্ট। তো দ্যাটস ওয়াই সেখানে আরও কিছু সম্ভাবনা থাকে যে ইলেকট্রন কিন্তু সাবশেলের মধ্যেও ট্রানজিশন করতে পারে, ঠিক আছে? তো এই যে ইলেকট্রন শেল টু শেল অ্যান্ড অলসো সাবশেল টু সাবশেল যে ট্রানজিশন করে, তার জন্যই কিন্তু এতগুলো লাইন তৈরি হয়, এতগুলো ক্লোজলি পেস স্পেকট্রাল লাইন্স তৈরি হয়। আর সেই জন্য তোমার কী হয়, ফাইন স্ট্রাকচার অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম দ্যাট শুড বি অবজার্ভ ইন দ্য মডার্ন স্পেকট্রোস্কোপ। ওকে, so suppose in a spectrum study on excitation of hydrogen atom, the solitary electrons move to the fourth energy level. The fourth major energy shell will have four subshell, that is SPDF. So electronic transition would take place from these four subshell to the lower levels,
right? So the energy released during this transition would appear in the form of a group of 4 spectral lines differing only slightly in their frequency. So because the energy of SPDF differing slightly. Okay? তো সেখানে তোমার ভালো করে বোঝো, তোমার যদি শুধু এমন না যে তোমার কি বলবো, দেখো এটা আমি মুছে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সাপোজ এখানে n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, এটাই তো বলেন n equal to 4, রাইট? এটাই বলেন যে এখান থেকে এখানে যেতে পারে, এখান থেকে এখানে যেতে পারে, এখান থেকে এখানে যেতে পারে, রাইট? এবার নট অনলি দ্যাট, সোমার ফিল্ডের মধ্যে এবার আমার সোমার ফিল্ডে চলে গেছি, মানে মডিফাইড ভার্সান, এই n equal to 4-এ এল এর ভ্যালু SPDF বলে সাবশেলও আছে, আর যাদের এনার্জি সেম নয়, the energy of SPDF that should be slightly defined. So there must be lots of possibility can be generated. Electron can jump from F to D, D to P, and P to S, and also electron can jump n equal to 4 to n equal to 3 from F to n equal to, এটা 3 তো আমরা সাধারণত কি বলি, n equal to 4 থেকে n equal to 3 তে জাম্প করতে পারে, রাইট? কিন্তু এখানে এত সোজা নয়, এখানে হতে পারে n equal to 4 এর মধ্যে কি আছে, S আছে, P আছে, D আছে, F আছে, তো S থেকেও এখানে ট্রানজিশন করতে পারে, P থেকেও এখানে ট্রানজিশন করতে পারে, D থেকেও এখানে ট্রানজিশন করতে পারে, F থেকেও ট্রানজিশন করতে পারে। তো দ্যাটস ওয়াই there must be lots of possibilities there. That is, each shell that should be divided by some subshell, right? And their energy is not fully same, that must be slightly defined. Okay, so that's why কি হবে, the energy released during this transition would appear in the form of a group of 4 spectral lines in the case of n equal to 4. Okay, and this explains the occurrence of group of 4 closely placed lines in the spectrum of hydrogen. Okay, বোঝা গেল? সেই জন্য কি হয়, 4 spaced line দেখা যাচ্ছে। আবার বলছি, suppose in a spectral study on excitation of hydrogen atom, the solitary electron move to the 4th energy level, suppose. Okay, so there must be 4th energy level that should be have 4 subshell, that is SPDF. n equal to 4, that means L equal to 0, 1, 2, 3, that must be SPDF subshells are there. Okay, so the electrons will thus be present in the SPDF subshell, maybe electron present in the S or S subshell, maybe present in the P, maybe present in D, maybe present in F, right? So there must be lots of possibilities there. And that's why when electron transition takes place, so there must be, due to 4 subshell, there must be 4 possibility can be there. There must be electron can jump from S to lower energy level, P to lower energy level, D to lower energy level, and F to lower energy level, right? বোঝা গেল? তাহলে ইলেকট্রন তোমার যখন n equal to 4 এ আছে, মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 4 4th এনার্জি লেভেলে আছে, ইলেকট্রন শুধু 4th এনার্জি লেভেলেই নেই, সেই 4th এনার্জি লেভেলের মধ্যে ইলেকট্রন এসেও থাকতে পারে, পিতেও থাকতে পারে, ডিতেও থাকতে পারে, এফেও থাকতে পারে, রাইট? এসেও থাকতে পারে, পিও থাকতে পারে, ডিও থাকতে পারে, এফেও থাকতে পারে। এবার দেখো এই জিনিসটা না আমি বললাম বোঝানোর জন্য, এটা ধরবে না এস থেকে পিতে, পি থেকে ডিতে, ডি থেকে এফে ইলেকট্রন ট্রানজিশনটা ধরবে না, এটা সাধারণত হয় না, এটা সাধারণত তোমার কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে চলে যায়, যে কনফিগারেশন তোমার পেয়ারিং এনার্জি, তোমার ইলেকট্রন প্রমোশন হলো, তোমার এস থেকে ইলেকট্রন আনপেয়ার হয়ে ডিতে চলে গেল, পিতে চলে গেল, সেটা তোমার বন্ডিং আর হাইব্রিডাইজেশনের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, এক্ষেত্রে আমি ডিল করছি না। এক্ষেত্রে আমি ডিল করছি ইলেকট্রন যখন n equal to 4 এ আছে, তখন n equal to 4 মানে কি হতে পারে, ইলেকট্রন তোমার এসেও থাকতে পারে, পিতেও থাকতে পারে, ডিতেও থাকতে পারে, এফেও থাকতে পারে, right? Electron can present in S subshell, can present in P subshell, can present in D subshell, can present in F subshell. তো যখন ইলেকট্রন জাম্প করবে তখন সে S অর বা S সাবশেল থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে, P থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে, D থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে, ইভেন F থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে। দ্যাটস ওয়াই দেয়ার মাস্ট বি 4 closely placed lines are generated, and that's why there must be fine structure that should be there. Okay, বোঝা গেল? So the electrons will thus be present in the S, P, D and F subshell of the 4th energy level. So electronic transition would thus take place from this 4 subshell to the lower levels. বোঝা গেল? ইলেকট্রন এসেও থাকতে পারে, পিতেও থাকতে পারে, ডিতেও থাকতে পারে, ফোরেও থাকতে পারে। তো ইলেকট্রন কোথায় আছে আমি ঠিক জানি না। তো ইলেকট্রন যখনই ট্রানজিশন হবে তো সেটা এস থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে, পি থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে,
4D থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে, 4 থেকেও লোয়ার এনার্জি লেভেলে যেতে পারে। তো দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ পসিবিলিটিস দেয়ার, সো দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ লাইন্স ক্যান বি জেনারেটেড। এবার the energy released during this transition would appear in the form of a group of, that's why 4 spectral lines. n equal to 4, যেহেতু SPDF আছে সেজন্য 4 spectral line। এবার যদি 3 হতো তা 3 হলে কি হতো, n equal to 3 হলে S হতো, P হতো, F D হতো, সরি, তাহলে 3 স্পেক্ট্রাল লাইন্স হতো, ঠিক আছে। n equal to 1 হলে একটাই স্পেক্ট্রাল লাইন হতো, যেটা একটাই সাবশেল আছে। তো এইভাবে করে স্পেক্ট্রাল লাইন্স কিন্তু ভ্যারি হয়। তো 4 স্পেক্ট্রাল লাইন্স ফর n equal to 4, ওকে। তো differing only slightly in their frequency because the energy of the SPDF subshell that should be differ only slightly from one another. SPDF subshell have different in energy slightly from one another. That's why there must be 4 spectral lines that should be generated when n equal to 4. Okay, but that should be not the same case of n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1, because there must be subshells are limited. n equal to 1, subshell 1, so there must be one spectral line, one closely spectral line that should be generated. n equal to 2, there must be S and P, so there must be 2 spectral lines that generated. And n equal to 3, there must be S, P, D, so there must be 3 spectral lines generated. So that can also be happen. Okay. If, however, the spectroscope is not powerful to, আচ্ছা 2টা এখানে দিই, to enough to resolve these frequencies, the electronic transitions would appear in the form of single spectral line of a composite frequency was observed by Bohr. Okay. So the spectroscope is not powerful enough to resolve this frequency. The electronic transition around, that is electronic transition would appear in the form of single spectral lines of a composite frequency was observed by Bohr. Okay. তো বোর থিওরি কেন সেটা জাস্টিফাই করেননি, কারণ তখন সেই সময় অত ডেভেলপমেন্ট হয়নি। ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে তো হয়, মডার্ন টেকনোলজি আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হয়েছে। তো সোমারফিল আরও উন্নত স্পেকট্রোস্কোপ ইউজ করে তখন দেখান যে লাইনের ভিতরেও আবার আরও স্পেক্ট্রাল লাইন্স আছে, ঠিক আছে। এবার যদি কোনো স্পেকট্রোস্কোপ সেটা যদি অত পাওয়ারফুল না হয় তাহলে কি হবে, তাহলে একটাই ইলেকট্রন ট্রানজিশন দেখা যাবে যে সিঙ্গল স্পেক্ট্রাল লাইনের মধ্যে অনেকগুলো কম্পোজিট ফ্রিকোয়েন্সি আছে, যেটা বোর বলেন, বিজ্ঞানী বোর বলেন, ঠিক আছে। তো যখন তুমি উন্নত মানের স্পেকট্রোস্কোপ ইউজ করবে তখন দেখবে ওই লাইনের ভিতরে অনেক স্পেক্ট্রাল ক্লোজলি পেস্ট স্পেক্ট্রাল লাইন্স আছে, যেটাকে আমরা বলবো ফাইন স্পেকট্রাম, ঠিক আছে। কিন্তু যদি তুমি অত উন্নত মানের স্পেকট্রোস্কোপ না ইউজ করো তাহলে দেখবে একটা সিঙ্গল লাইনই আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস সিঙ্গল লাইন ইজ কনসিস্ট অফ সাম স্পেক্ট্রাল লাইন্স দ্যাট শুড বি আর প্রেজেন্ট অ্যাজ এ কম্পোজিট ফর্ম। ওকে, তো হোয়েন ইউ গেট the developed spectroscope with high resolving power, you can see there must be in between of lines there must be some closely spaced spectral lines are there, and this structure is called as fine spectrum,
and that should be observed by Sommerfeld, and that should be the reason behind of it can be could be given by Sommerfeld. Okay, and there must be in the both theory is not incorrect. Both theory is also correct, because when you use the low resolving power of any spectroscope, so there must be, you never see the fine lines. You see that it's a single transition, but actually the single transition is the form of composite of so many closely placed spectral lines. Okay, this is the thing. So there must be nothing can be incorrect. That is the factor of spectroscopic tool you have to observe. That is, spectroscope is the main tool to observe this difference. Okay, nothing but. With high resolving power you see better. With low resolving power you get the Bohr's hydrogen spectrum. Okay, that's it. So that should be depend on the spectroscope that should be used. Okay, that is, there must be no incorrectness. Okay, বোঝা গেল? So that's why that is called Sommerfeld modification, because there must be three modification. One modification, that is according to Bohr, there must be all the orbits are circular, but Sommerfeld told that is not all the orbits are circular, but there must be circular orbit is the special case when n equal to k. Rather, most of the orbits are elliptical. Okay, clear? Okay. Next assumption, according to Bohr, that is the angular momentum that is equal to integral multiple of h by 2 pi, where integral multiple is n. N is the principal quantum number, right? That means the angular momentum is depend on the principal quantum number, right? But Sommerfeld told that is MVR equal to kh by 2 pi, not nh by 2 pi. MVR equal to kh by 2 pi, k is the azimuthal quantum number. So that means angular momentum number is depend on azimuthal quantum number. Okay, not only the principal quantum number but also azimuthal quantum number. Now that should be modified later. What modified? That is, there must be electron that should be move in a particular orbit. So that's why this fixed angular momentum is called as orbital angular momentum, and that's why due to this should be represented as orbital angular momentum quantum number, that is L, and later L is represented as azimuthal quantum number and K is discarded. Okay, and L value is 0 to n minus 1. Okay, and due to this there must be lots of subshell can be generated in a particular shell, SPDF and so on. Okay, and due to this the third modification is Bohr told that there must be spectral lines can be generated when electron jump from one principal quantum number energy level to other energy level, that is n equal to 4 to n equal to 3, n equal to 4 to n equal to 2 and so on, right? But Sommerfeld that should be modified. Modification is that is electron that electron may be present in particular principal quantum number, but electron also present in some azimuthal in some subshell also. Suppose electron present in n equal to 4 energy level. Okay, so there must be electron can state in 4s, 4p, 4d, 4f subshell. Okay, and depending on that, so there must be 4 possibility can be generated. That is 4s to lower energy level, 4p to lower energy level, 4d to lower energy level, 4f to lower energy level. So that's why in lines between there must be 4 closely spaced lines are there. And due to this, the fine structure of hydrogen spectrum can be generated. Okay, and there must be no incorrectness is there. That is, Bohr's theory is not incorrect. If you use low resolving power of any microscope, you see only the ordinary hydrogen spectrum. Okay, which are given in the Bohr theory, that is only a one transition, that is n equal to 4 to n equal to 3. That's it. But when you take a modern spectroscope with high resolving power, you see there must be already in line between sublines, there must be closely spaced other spectral lines are there. That should be called as fine lines, because there must be not only n equal to 4 to n equal to 3 but also n equal to 4 means 4s to n equal to 3, 4p to n equal to 3,
4d to n equal to 3, that must be lots of possibility can be generated. This is the thing. Okay, তাহলে আমরা কি বুঝলাম সোমারফিল্ড মডিফিকেশন? বোর থিওরির মতে বলা হয় বোর থিওরিতে শুধুমাত্র সার্কুলার অরবিট বা বৃত্তাকার কক্ষপথকে ধরা হয়, কিন্তু সোমারফিল্ড তিনি উপবৃত্তাকার কক্ষপথকেই জোর দেন। মোস্ট অফ দ্য যে অরবিট সেগুলো কিন্তু উপবৃত্তাকার, শুধুমাত্র n ইকুয়াল টু k যখন হবে তখনই শুধুমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথ ধরা হবে। ঠিক আছে, এটা একটা মডিফিকেশন। দ্বিতীয় মডিফিকেশন কি? বোর বিজ্ঞানী বোরের মতে যে কৌণিক ভরবেগটা তৈরি হয় সে কৌণিক ভরবেগ বা mvr ইকুয়াল টু nh/2 পাই, মানে কৌণিক ভরবেগ শুধুমাত্র প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? কিন্তু সোমারফিল্ডের সেকেন্ড মডিফিকেশন হলো mvr ইকুয়াল টু kh/2 পাই, nh/2 পাই নয়, kh/2 পাই। mvr ইকুয়াল টু kh/2 পাই, তার মানে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, এবার পরবর্তীকালে এই কেটাকে আবার এল হিসাবে ইউজ করা হয়। কেন? কারণ ইলেকট্রন একটা অরবিটে থাকে, সে অরবিটে থেকে যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা তৈরি হয় সেটাকে বলে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। এবার সেই অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে ডেসিগনেট করার জন্য ইউজ করা হয় অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার, সেটা হলো এল। আর পরবর্তীকালে আরও হায়ার স্টাডিজের জন্য সিম্পলিসিটির জন্য কে ডিসকার্ডেড করা হয়, কে আর ধরা হয় না, এলকেই অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার হিসেবে ধরা হয়। ঠিক আছে, বা এল এর ভ্যালু হলো 0 থেকে n-1। আর এটার উপর ডিপেন্ড করে এল ইকুয়াল টু 0 হলে এস, এল ইকুয়াল টু 1 হলে পি, এল ইকুয়াল টু 2 হলে ডি, এল ইকুয়াল টু 3 হলে এফ। তো এরকম লটস অফ সাবশেল তৈরি হয়। আর এবার থার্ড মডিফিকেশন হলো এটাই যে বোর থিওরিতে শুধুমাত্র বলা হয় একটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এনার্জি লেভেল থেকে আরেকটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এনার্জি লেভেলে ট্রানজিশন হচ্ছে, n ইকুয়াল টু 4 থেকে n ইকুয়াল টু 3 তে হচ্ছে, n ইকুয়াল টু 4 থেকে n ইকুয়াল টু 2 তে হচ্ছে। কিন্তু সোমারফিল্ড জোর দেন একটা শেলের মধ্যে অনেকগুলো সাবশেলও আছে, আর ইলেকট্রন যে কোনো সাবশেলে থাকতে পারে। তো সেজন্য কি হচ্ছে, যদি 4 এনার্জি লেভেল 4 থেকে যদি লোয়ার এনার্জি লেভেলে জাম্প করে তো সেখানে কিন্তু 4টে সাবশেল আছে, 4s 4p 4d 4f। তো সেই জন্য ওই লাইনের ভিতরে আবার 4টে ক্লোজলি পেস্ট মানে কাছাকাছি থাকা আরও 4টা স্পেকট্রাল লাইন থাকে। ঠিক আছে, তো এই যে কম্বাইন রূপটাকে বলা হয় ফাইন স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, যেখানে একটা লাইনের মধ্যে আরও 4টা ক্লোজলি পেস্ট লাইন আছে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ সাবশেল। ঠিক আছে, এবার তুমি যদি লো রিজলভিং পাওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করো তাহলে তুমি কি দেখতে পাবে, শুধু একটাই লাইন দেখতে পাবে যে n ইকুয়াল টু 4 টু n ইকুয়াল টু 3। ঠিক আছে, আর যখন তুমি হাই রিজলভিং পাওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করবে তখন দেখবে একটা লাইন তো তৈরি হচ্ছে, সেই লাইনের মধ্যে আরও 4টা ক্লোজলি পেস্ট লাইন আছে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ সাবশেল। বোঝা গেল? ওকে, এবার আমরা আসবো হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল। ওকে, এবার একটা জিনিস বোঝো, রাদারফোর্ড, বোর আর সোমারফিল্ড থিওরি এগুলো কিন্তু কোনোটাই একটা থিওরিকে আরেকটা থিওরি ইনকারেক্ট বা ভুল বলা হয়নি, এগুলো এক একটা মডিফিকেশানে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা ভুল কখন বলি, যখন আমরা প্রুফ দিয়ে কাউকে দেখাই দিই যে হ্যাঁ ওর থিওরিটা ভুল, কিন্তু বোর তিনি তা করেননি, সোমারফিল্ড তিনিও তা করেননি। বোর প্রচুর কি বলবো, বোর কী করেছেন, রাদারফোর্ডের প্রচুর অ্যাজাম্পশনকে কারেক্ট বলেছেন যে হ্যাঁ রাদারফোর্ডের প্রচুর অ্যাজাম্পশন ঠিক, একদম ঠিক, যে ভেতরে তোমার পজিটিভ চার্জ প্রোটন আছে, বাইরে তোমার ইলেকট্রন আছে, ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স একে অপরকে ব্যালেন্স আউট করে, যার জন্য ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় না। এগুলো কথা একদম অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। রাদারফোর্ডের মডেল কিন্তু ভুল নয়, রাদারফোর্ডের মডেল ঠিক, কিন্তু তার কিছু মডিফিকেশন দরকার ছিল, সেই মডিফিকেশনগুলো করেন বোর থিওরি। ওকে, এবার সেই বোর থিওরিতে কিছু নেওয়া হয়, কি নেওয়া হয়, কৌণিক ভরবেগের কথা বলা হয়, কেন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের ভিতরে গিয়ে পড়ে যায় না সেটার কথা বলা হয়, আরও অনেক কিছু বলা হয়। ঠিক আছে, হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের ধারণা দেওয়া হয়, এনার্জি এক্সপ্রেশন বের করা হয়, এবার রেডিয়াস বার করা হয়, বোর রেডিয়াস, আরও অনেক কিছু বার করা হয় যেগুলোও ঠিক। ঠিক আছে, এবার তখন যেহেতু ইনস্ট্রুমেন্ট স্পেকট্রোস্কোপ অত ভালো ছিল না, সেটা আরও মডিফাইড হয় বাই সোমারফিল্ড। ঠিক আছে, সোমারফিল্ড সেটাকে আরও জোর দিয়ে বলে হ্যাঁ বোরস থিওরি প্রচুর অ্যাজাম্পশন ঠিক, কিন্তু তারপরেও আরও কিছু মডিফিকেশন প্রয়োজন। সেটা কি, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, কৌণিক ভরবেগ ডিপেন্ড করে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার কে এর ওপর, অ্যান্ড অলসো এখানে আরও একটা হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের মধ্যে আরও কিছু ক্লোজলি পেস্ট লাইন্স আছে যেগুলো হাই রিজলভিং পাওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে দেখা যায়। ওকে, তো এগুলো হলো সিরিজ অফ মডিফিকেশন যাচ্ছে। বোঝা গেল? এবার কেউ কাউকে কন্ট্রাডিক্ট করছে না। ওকে, বোঝা গেল? দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে জানতে হলে 3টা থিওরিকে একসঙ্গে জানতে হবে আর রিলেট করতে হবে, তাহলে আমাদের মনে থাকবে সব। ওকে,
এবার আমরা কমপ্লিটলি ডিফারেন্টে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ হলো হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল। এটা করে আমি শেষ করব। ওকে, স্টার্ট করলাম। ওকে, দেখো it states that it is not possible to determine precisely both the position and momentum, বা যেটাকে তুমি ভেলোসিটিও বলতে পারো, কারণ ভেলোসিটি আর মোমেন্টাম অলমোস্ট প্যারালাল যায়। মোমেন্টাম মানে এমভি ভরবেগ, আর ভেলোসিটি মানে বেগ। তো শুধুমাত্র এম দিয়ে গুণ করলে আমার ভেলোসিটি কনভার্ট ইন্টু মোমেন্টাম। তো দ্যাটস ওয়াই মোমেন্টাম অ্যান্ড ভেলোসিটি দ্যাট শুড বি গো প্যারালাল। ওকে, of a small moving particle. Okay, the Heisenberg uncertainty principle, that is, it states that it is not possible to determine precisely both the position and momentum, that means velocity, of a small moving particle. So we never determine precisely both the things simultaneously. Okay, we never. If we determine precisely position, so we never determine precisely momentum. If we determine precisely momentum or velocity, we never determine position. That is the thing. আমরা একসঙ্গে মোমেন্টাম বা ভেলোসিটি এবং ডিসপ্লে বা পজিশন, যেটা অবস্থান, অবস্থান আর বেগ, ঠিক আছে, একসঙ্গে আমরা নির্ণয় করতে পারি না। যদি একটা নির্ণয় করি, যতটা ভালোভাবে নির্ণয় করবো একটা, আরেকটা ততটাই খারাপভাবে নিতে হবে। ঠিক আছে, প্রেসাইসলি যেটা আমি নির্ণয় করব, ঠিক আছে, যে প্রেসাইসলি যেটাকে আমি ডিটারমাইন করব, আরেকটা ডিটারমাইন হবে না। এরকম একসঙ্গে দুটো ডিটারমাইন করতে পারবো না। বোঝা গেল? ইফ উই প্রেসাইসলি ডিটারমাইন পজিশন, সো মোমেন্টাম নেভার বি ডিটারমাইন্ড। ইফ উই প্রেসাইসলি ডিটারমাইন মোমেন্টাম, সো পজিশন নেভার বি ডিটারমাইন্ড। দ্যাট ইজ দ্য থিং। তো দেয়ার মাস্ট বি আনসার্টেনিটি ইজ দেয়ার। যদি তুমি পজিশন ডিটারমাইন করতে পারো প্রেসাইসলি, তাহলে সেক্ষেত্রে ভেলোসিটিতে আনসার্টেনিটি থাকবে, অনিশ্চয়তা থাকবে। আর যদি তুমি ভেলোসিটি প্রেসাইসলি ডিটারমাইন করো, তাহলে পজিশনে তোমার অনিশ্চয়তা থাকবে। বোঝা গেল? তো যে কোনো একটা তুমি প্রেসাইসলি ডিটারমাইন করতে পারো, বাকি আরেকটা তোমার কোশ্চেন মার্ক হয়ে থাকবে। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ দ্য থিং। You never precisely determine both of the things. You have to determine any one. Okay? Another that should be uncertain. Okay? Okay. এবার এটা একটা রুল আছে, দেখবে, del x means uncertainty in position, into del px, that is uncertainty in momentum in x direction, and that should be greater or equal h by 4 pi. ওকে, এবার মনে রাখবে একটা জিনিস, মনে রাখবে
এই যে এক্সটা বলা হয়েছে, এক্স মানে এক্স অ্যাক্সিস, তোমার এখানে এক্স অ্যাক্সিসেই কিন্তু তোমার মোমেন্টামকে কনসিডার করতে হবে অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্টকে কনসিডার করতে হবে। ডিসপ্লেসমেন্ট না তো কী ছিল, পজিশন। তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবরই তোমাকে পজিশন আর মোমেন্টামকে নিতে হবে এখানে। এমন না যে তোমার এক্স অ্যাক্সিসে তোমার পজিশন আর ওয়াই অ্যাক্সিসে তোমার মোমেন্টাম, তা কিন্তু নয়। একই ডাইরেকশন, একই অ্যাক্সিসে মোমেন্টাম আর পজিশন একসঙ্গে ডিটারমাইন করা যাবে না। And that's why it is given as x suffix x. Okay, that should be given. So del x means position at a x-axis, and del px, that is position, del px is the momentum or velocity at a x-axis. Okay, and that should never be determined precisely simultaneously. Okay, so that is del x is the position at x direction, del px is the momentum or velocity at x direction, and that should be their product, that should be greater equal h by 4 pi. ওকে, তো এটা থেকে মনে রাখবে, এটা আমি কেন বললাম, এটা অনেকেই এটা ধারণা করে যে যে কোনো মোমেন্টাম বসিয়ে দেবো, যে কোনো পজিশন বসিয়ে দেবো, তা নয়। যখন তুমি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি যাবে, দেখবে আমি মেন যখন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি করাবো, তখন দেখবে কমিউটেশন বলে আমি একটা করাবো। আই থিঙ্ক আমি করিয়েছিলাম কমিউটেশন, দ্যাট ইজ এক্স কমা পি এক্স ইকুয়াল টু 0, এক্স কমা পি ওয়াই দ্যাট ইজ নেভার বি 0। তার মানে কি, একই ডাইরেকশানে এক্স আর পি এক্স একসঙ্গে ডিটারমাইন করা যাবে না, তোমাকে ডাইরেকশানটাও মনে রাখতে হবে। যখন তুমি কমিউটেশন করাবে না, তখন তুমি দেখবে ডাইরেকশন হিসাবে এক্স আর পি কিন্তু ইকুয়াল টু 0 হয়। যদি সেম ডাইরেকশন না হয়, তাহলে ইকুয়াল টু 0 হয় না। তো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু কিপ মাইন্ড দ্যাট ইজ এক্স ডাইরেকশন। ঠিক আছে, আর যদি ওয়াই ডাইরেকশন হতো, তাহলে হতো ডেল ওয়াই and del py, that should be greater equal h by 4 pi. এটা অ্যাজ এ y ডাইরেকশন, বোঝা গেল? এইভাবে হয়। এবার নেক্সট, দেখো নিচে রাখো, where del x is the uncertainty with respect to with regard to its position and del px is the corresponding uncertainty with regard to its momentum. Evidently, if del x is very small, that means the position of a particle is known more.
more or less exactly. এটা নিচে লিখে দাও, more or less exactly. তাহলে কি হবে তখন? del p would be large. That means what? That means uncertainty with regard to momentum will be large. Okay. So দেখো, del x is the uncertainty with regard to its position and del px is the corresponding uncertainty with regard to its momentum at basically x-axis. Always remember, if del x is very small, that means so if del x is very small, the position of a particle is known more or less exactly. Suppose del x jodi খুবই ছোট হয়, if del x is very small, so there must be position of a particle is more or less exactly. That means you can say that is not exact. Okay, not exact. So on that case, del p would be large. So on that case, when del x is small, del p is large. That means del x is small means very uncertain. On that case, del p is large. That means del p is very certain. Okay. So uncertainty with regard to momentum will be large. I think এটা uncertain, sorry, del x যদি ভেরি স্মল হয় তার মানে কি মোর অর লেস এক্স্যাক্টলি যদি আমার del x ডিটারমাইন হয়, এটা আমি উল্টা বললাম। when del x is very small, that means position of particle is more known, more or less known exactly. So on that case, del p would be large. That means the uncertainty around the del p, that should be large. Okay, so when del x small, that means del x is more certain, del x is more known. Okay, on that case, del p is large, that is del p is more uncertain. Okay, তো যখন del x এর ভ্যালু খুব ছোট হবে তখন মানে কি del x টা তুমি ডিটারমাইন করতে পারছো, তার মানে del x মোর অর লেস তোমার জানা, ঠিক আছে? তার মানে কি del p তখন লার্জ, তাহলে del p তোমার অনেক বেশি অজানা, ঠিক আছে? তো দিস ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ del x is very small. That means the position of a particle is known more or less exactly. That is, del x is small, that means del x is known. Okay, and on that case, del p will be large and del p will be uncertain. Okay, বোঝা গেল? তো যত তোমার del x টা জানা থাকবে তত তোমার del px টা অজানা থাকবে, আর যত তোমার del px টা জানা থাকবে del x টা তত অজানা থাকবে। একটার উপর যত বেশি তোমার আনসার ফিট করবে, আরেকটার মধ্যে ততটাই তোমার কোশ্চেন মার্ক জেনারেট করবে। তো এটাই হলো তোমার আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল। ওকে, বোঝা গেল? এবার দেখো আরেকটা রুল মনে থাকবে, এটা যেমন del x ইন্টু del px গ্রেটার ইকুয়াল h/4 যেমন ছিল, এটা আবার del e ইন্টু del t সময় আর এনার্জির সঙ্গেও কিন্তু এইটা রুল ফলো করে। তো এটাও কিন্তু ইউজ হয়, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এনার্জি অ্যান্ড টাইম দ্যাট শুড বি হ্যাভ দ্য আনসার্টেন রিলেশনশিপ। ওকে, ক্লিয়ার? তো এইভাবে করে আমরা আনসার্টেন প্রিন্সিপাল জানলাম। কীভাবে মনে রাখবে আনসার্টেন প্রিন্সিপাল বলো? সাপোজ তুমি খুব জোরে কোনো ট্রেনে যাচ্ছ, হ্যাঁ, দেখবে জানলার পাশে এসে দাঁড়াবে, জানলার পাশে গিয়ে বসবে জানলার সিটে। যখন তুমি খুব স্পিডে যাবে, তোমার ট্রেন ধরো এক্সপ্রেস ট্রেন, সাপোজ রাজধানী এক্সপ্রেস খুব স্পিডে যাচ্ছে, তো যে কোনো ট্রেন যেটা খুব স্পিডে যায়, এক্সপ্রেস ট্রেনই খুব স্পিডে যায়, দেখবে জানলা দিয়ে তুমি একটা মুহূর্তে একটা পজিশন তুমি স্থির দেখতে পাবে না। খুব স্পিডে দেখবে গাছগুলো পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে, খুব স্পিডের জিনিসগুলো তোমার পেছনের দিক দিয়ে সরে যাচ্ছে। তোমার এতটা তুমি যে ট্রেনে আছো সেই ট্রেনের স্পিড এত বেশি যে তুমি কোনো দৃশ্য, কোনো সাইড যেটা তুমি বাইরের দিকে তাকাচ্ছ বা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছো, কোনোটাই তুমি স্থির হয়ে দেখতে পারবে না। তুমি বলতেও পারছো না যে ওখানে কোন গাছ আছে, তুমি ওটা লক্ষ্য করার আগে আগেই গাছটা পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে।
ঠিক আছে, তার মানে কি তোমার স্পিড বা তোমার ভেলোসিটি এতটা বেশি যে তোমার পজিশনের হিসাবে তুমি অত দেখতে পাচ্ছ না ভালো করে। ঠিক আছে, তোমার কোনো কিছু তোমার ধরো ওটা লাউয়ের ডোকা না কুমড়ার ডোকা, ওটা দেখার আগেই তোমার ওই লাউয়ের ডোকা কুমড়ার ডোকা কী হচ্ছে, পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা দেখা যায়। তুমি যখনই ট্রেনে বসবে, যদি তোমার ট্রেনের গতি তোমার কম হয় বা নাই চলে, ট্রেনটা যদি থেমে থাকে, সাপোজ কোনো জায়গায় ট্রেন থেমে থাকলো, তাহলে তুমি কি হয়, তুমি সমস্তটা জানলা দিয়ে দেখতে পারবে যে হ্যাঁ ওখানে একটা বাড়ি আছে, ওই বাড়ি ওখানে একটা দরজা আছে, ওই দরজার সামনে কিছু লোক আছে, রাইট? তার মানে তোমার পজিশন ইজ মোর স্পেসিফাইড বাট ইয়োর স্পিড ইজ আনসার্টেন, রাইট? এবার যখন খুব স্পিডে তোমার ট্রেন চালানো শুরু হলো, তুমি জানলা দিয়ে দেখছো, দেখা গেল তুমি সেটাও দেখতে পাচ্ছ না, বাড়ি গাড়ি কিছু আছে যে ওটাও দেখতে পাচ্ছ না, তুমি শুধু দেখছো জিনিসগুলো যাচ্ছে, পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। তার মানে কি তোমার স্পিড অনেক বেশি, স্পিড ইজ মোর বাট ইয়োর ভেলোসিটি ইজ মোর বাট ইয়োর পজিশন ইজ আনসার্টেন। ওকে, তো এই জিনিসটা আমি এতটা রিলেটেড নয়, কিন্তু এই জিনিসটা আমি রিলেট করে বোঝানোর জন্য বললাম যে এরকম জিনিস হয়। বোঝা গেল? তো এখানে আমি শেষ করলাম আজকের মতো। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ।